reason is that the hospitals in the country are overwhelmed. And a lot of the people here are people who have been going to the main hospitals in the country, including Edward Francis Fall Teaching Hospital, to have their operations. But the waiting times are a lot. And some people here have waited for years. I know some of them who have been going for years to solve their problem, and they could not solve their problem because there is no material sometimes. So this type of program is really helpful to people. We in Sharab welcome this type of program because of this type of help that it is doing to people. And we have decided that anybody brings such a program, we are going to make sure that we discount it to a level in which we don't make any profit at all. We discount it to a level in which we are just going to provide at least for our material. And they have provided a lot of money. Everybody knows how expensive operations are. Operations are very, very expensive. Materials are very expensive. And they have provided a lot of money to be able to get these operations done. And therefore, we also said that we must do something about it so that we can get the numbers to be bigger. And that is why we have provided a big discount for such a thing to happen. I would like to thank the country director, Mr. Al-Wazani, and the regional director, who luckily we have here today, of the Africa Muslim Agency, and I hope that we can continue doing this type of thing together. I would like to also introduce my team, because it's very important. The patients are going to be relating to this team in the next few days. You see, these operations, they take only 2 days, 3 days, we can do the 30 people. But what we have to realize is why operations are expensive is that we will continue seeing these patients maybe for the next 1 month. They will be coming for follow-up and a lot of other things. And all of that will also be free because we have started doing this free. So you need to know the team here. And I will just start from the right. The administrator for the hospital here is Mr. Mohammed Tambedu, and he runs the day-to-day activity. So if you have any problems, any things that you want to say, it is him that you will say it to, then it will reach where we can deal with it. Mariama Sane here is the head of all the nurses. So they are the ones who are going to make sure you are comfortable while you are with us here. We want to make sure that every patient is comfortable, and she is the one in charge of that. Mr. Jumangom here is the head of lab. And we are not operating anybody here without testing them. We have to do all the necessary tests so that we know that we are going to do a safe operation on you before you go. And he's the one responsible for that. Dr. Jire is the one that you're going to deal. All of you have seen him maybe by now, because he's the one who prepares you for the surgery. He's the one who assists me during the surgery. And he's also here. Mr. Fall here is our maintenance assistant. So that if we have any problems with our equipment during the operations, him and his team, they will be able to deal with it. There are lots of other people you will meet during this, but this is all I can say for now before we start with the operations. Mbokk yi just ci olof balaa ñoo dem ñu déggut Mandinka mooy ne Africa Muslim Agency di direct aid ñoom ñoo indi xaalis bu bari fii nii pour dimbale nit yi nga xam ne ñu ngi xaar pour am opération. Yéen ñëpp xam ngeen opération naka la jafee. Benn mooy ne benn bi dafa cher su nekkee na nga ko bëgg a def si place bu mel nii dafa cher trop because place bu mel nii fay la du mbiri government. Su nekkee yaa ngi ko bëgg a defee ci lopitaan bi tamit daf day jël time bu bëri. Am na ñu bëri ñoo xam ne foofu lañ jógee léegi nii ñëw fii tey pour mun a am seen opération bi because ñu ngay xaar ay at mënuñu am seen opération si. So léegi nii kon lii ndimbal bu rëy a rëy la moo tax gars yi bu ñu jógee ne dañoo ñëw def ndimbal bi ñun tam ñu ne bàyyi force ñun tam ñu def si ndimbal ñu nit ñu yokk si suñu loxo ba nga xam ne ñi see jëfandikoo dinañ gën a bëri. Du nekk bi fukki nit rek wala ñaar fukki nit waaye ñetta fukki nit yoo xam ne dinañ leen opérer képp ku nekk sa préparation lu ñu la préparé pour opérer la free la doo ci fay dara lu ñu la opéré doo ci fay dara suñu la opéré ba pare tam faj bu ci soxla yépp dinañ ko def te doo ci fay dara loolu kon ndimbal bu rëy la ñu ngi gërëm waa direct aid bu baax a baax pour indi xalaat bii nii pour def ko di gërëm tam waa Sharab yépp nga xam ne dimbale nañ ba nga xam ne ñun tam dinañ ci mën a def suñu loxo ba lii nii mën a xew parce que am na ñu bëri ñoo xam ne seen fay sax xëj na dina wàññeeku tuuti parce que ñu ngi def ndimbal bii nii so ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp opération si nag na war a start tey dinañ opéré fukki nit suñ paree fii nii dinañ leen wax fukka yu ñoo opéré ñeneen ñu ñibbi ba ëllëg balaa ëllëg dinañ koolaati wax leen ñan ñooy ñëw ëllëg ñu opéré ñooñu noonu tam ñu demee noonu ba ñu war a opéré yëpp ñu ñaan yàlla nag yàlla defal ñu ci ndimbal mbiri opéré moom loxo yàlla bàyyi foos mu nekk si nga xam ne ñu ñoo opéré yëpp dinañ am seen boppa
nga xam ne suñu demee ba jeexal kenn du ci amati problème ñu ngi leen a gërëm ci teewaay bi di gërëm ñëpp ñu fi ñëw nii. ñun dinañ commencé leen préparé dinañ ñëw wax leen ñan la ñoo opéré tey benn ñu si des mun nañu ñibbi dinañ leen call balaa bés bi di jeex ñu wax leen kan lañ leen a opéré.